బస్ స్టేషన్లో ఉన్నాను. సో కరీంనగర్ బస్ స్టేషన్లో మనకి డెవలప్మెంట్స్ అనేవి వర్క్ జరుగుతుందండి. మొత్తం బస్ స్టాండ్ అంతా మాడిఫికేషన్ అంతా జరుగుతుంది. సో చాలామంది కరీంనగర్ బస్ స్టాండ్ చూపెట్టండి, కరీంనగర్ బస్ స్టాండ్ చూపెట్టండి అంటున్నారు. మనకి ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ బతుకమ్మ పండుగ దాదాపు రేపు మళ్ళీ బస్సులు బంద్ అంట, సమ్మె కూడా అంటున్నారు. అందుకొరకే చాలా బస్సులు తక్కువ ఉన్నాయి. సో అంత లేటెస్ట్గా మోడిఫికేషన్ అంతా జరుగుతుంది బస్ స్టాండ్లో. సో చూస్తుండండి వరప్రసాద్ వారం ఛానల్ని. చాలా నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో దీస్ ఆర్ ద కరీంనగర్ బస్ స్టాండ్ అప్డేట్. కీప్ వాచింగ్ మై బై.